Okay, theory of interference. This one is the first wave. Displacement of this first wave is y1 and displacement of the second wave is y2. Amplitude of the first wave is A and amplitude of second wave is B. Now according to simple harmonic wave motion, light waves are the simple harmonic waves. That's why the displacement of the first wave y1 equal to A sin omega t. A is the amplitude of first wave and omega t is the phase. Similarly, displacement of the second wave at the instant to t is given by y2 is equal to B sin omega t plus phi. B is the amplitude of second wave and phi is the phase difference between these two individual waves. According to superposition principle, when the two waves are superposed, then there is this type of resultant wave is produced. Displacement of the resultant wave is denoted by y. Therefore, according to superposition principle, y is equal to y1 plus y2. So y is equal to y1 is nothing but this A sin omega t plus y2 is nothing but B sin omega t plus phi. Y is equal to A sin omega t plus, now I have to simplify this according to the trigonometric formula, sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos B sin A. According to that, sin omega t into cos phi plus cos omega t into sin phi. Now here, illinu sin omega t ಇದೆ, illinu sin omega t ಇದೆ, taking the common. So sin omega t into bracket A plus B into cos phi plus B into, here the B into sin phi into cos omega t, correct as equation number 1. Now let us consider A plus B cos phi is equal to R cos theta and B sin phi is equal to R sin theta. ಈಗ ಇವನ್ನ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ A plus B cos phi ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ R cos theta, ಅದರಲ್ಲಿ cos phi ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ cos theta, ಇಲ್ಲಿ B sin phi sin ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ R sin theta. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ R is the amplitude of resultant wave. ಇವೆರಡು ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆದ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಫೈ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಫೈ ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಬಿಕಮ್ಸ್ y is equal to r sin omega t into cos theta plus r cos omega t into sin theta. Now taking the common r, ಆಗ sin a cos b plus cos a sin b ಫಾರ್ಮಲ್ ಬಂದಂಗಾಯಿತು. ಅಂದರೆ sin omega t cos theta plus cos omega t into sin theta can be written as sin of omega t plus theta. Therefore y is equal to r sin of omega t plus theta. This is the equation for amplitude of this resultant wave. Displacement of the resultant wave. And R is the amplitude of the resultant wave, and omega t is the phase, and theta is the phase difference between resultant wave and first wave. This represents resultant wave is also simple harmonic wave. ಎರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಸಹಿತ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ವೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಸೇಮ್ as the individual waves. Frequency is same as the individual waves, but amplitude and phase difference are change. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಫೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ರೈಟ್ side r square cos square theta, and in the equation number b right side r square sin square theta. Now simplify this. A square plus b square cos square phi plus 2ab into cos phi plus same thing b square into sin square phi is equal to, in the right side of the equation taking the common r square, we get cos square theta plus sin square theta is nothing but the 1.
Again here in the equation, left side of this equation, b square cos square phi ಇದೆ plus b square sin square phi ಇದೆ. Taking the common b square, we get cos square phi plus sin square phi ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ cos square phi plus sin square phi is also equal to 1. ಹಾಗಾಗಿ this equation becomes a square plus b square plus 2ab into cos phi is equal to r square. Now applying the square root on both sides, we get r is equal to square root of a square plus b square plus 2ab into cos phi is the equation for amplitude of resultant wave. This amplitude of the resultant wave is depends upon amplitude of the first wave, amplitude of the second wave, and phase difference between the two individual waves. About these three factors, amplitude of resultant wave is depend. We know that intensity is directly proportional to square of the amplitude. Hagagi r square is nothing but the I, and a square is nothing but the IA, and b square is nothing but the IB plus 2ab 2 cos phi into square root of IA into IB. I is the intensity of the resultant wave, IA is the intensity of the first wave, IB is the intensity of the second wave, and phi is the phase difference between the two individual waves. That's why intensity I equal to IA plus IB plus 2 cos phi into square root of IA into IB. For the phase difference of the resultant wave, dividing the equations B by A. So in the equation B, left side B sin phi, and in the equation number A, left side A plus B cos phi is equal to R sin theta divided by R cos theta. R and R get cancelled. Sin by cos is nothing but the tan. Hagagi tan theta is equal to B sin phi divided by A plus B cos phi. R theta is equal to tan inverse of theta is equal to tan inverse of b sin phi divided by a plus b cos phi is the equation for phase difference between resultant wave and first wave. This is the theory of interference of light.